Bueno, ahora vamos a arrancar el motor para mostrarles qué temperatura tiene. 7 de grado. Okay, here, hold it. It's ready, right? Bueno, aquí unos detalles. Esa es la caja de cambio. Y aquí empieza el motor BM. Y ese está cortado. Y aquí comienza el motor diésel. Aquí el chasis fue cambiado. Eso aquí es el arranque a mano. Y aquí uno tiene el arranque eléctrico. Aquí se arranque a mano. Aquí se acelera. Aquí se apaga. Aquí es la bomba de alta presión. Y aquí se ve la caja de cambio y el parte adaptador. Acá todavía hay los tornillos donde sale el cilindro del BMW. Bueno, esa es mi moto diésel. Ahora recién regresó de España. Estaba a 2300 kilómetros solamente la ida. Okay, welcome to my new video. I'll do this one in English. I'm now going to show how to start the BMW with the Lombardini 15 LD 500 engine. It's not been running for about 3 weeks, and I'll now demonstrate how it is started by about 0 degrees. Okay. Now it has full compression. This is the decompression lever. Well, that's how easy the Lombardini engine starts. I'm now going to do a new film to show how this Enfield starts. Also not been started before. And it is a lot more difficult. This is the original Graves engine, a 325cc.